थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। Before starting the topic, I would like to convey a point that every bounty Allah has bestowed on us, Allah will ask the question about it. Any bounty and every bounty, including the time. So Allah has given the time to us, Allah will ask a question about us. I have given time to you, how did you spend it? Now in the next hour, you will be questioned, where have you spent the time? And you have to reply about an hour. But for me, the responsibility is greater. There are about 40 to 50 mu'mineen here and mu'minat. I have to reply about 40 to 50 hours. Do I waste the time or did I give something back to the mu'mineen? So inshallah, from my end, I will try my best to give something to you. Inshallah, you will gain something from the topic which I have, importance of correct or authentic translation of Quran. Firstly, I would like to ask, how many people here read Quran? Everyone. MashaAllah. That's very good. This is a very easy question. The next question is, how many people among them read from a hard copy of Quran, like the traditional way? Or do you opt for a soft copy on a mobile? Different people have different versions of it. Few people like to stick to the old version of Quran, like the hard copy, the traditional way. Open the Quran with respect. When you take the Quran in hand, you kiss it first, and then you open it and you read it. But mainly youngsters, what they do, they say, no, I'm going to go for mobile, which is very handy to me, accessible everywhere. I can access anywhere at any time, and also, I'm giving one of the hints in the film. You don't have to be in the state of wuzu when you touch Quran on your phone. When you touch the words of Quran, the physical Quran, then you have to be in the state of wuzu. So different people have different sources. Many people will have, they read Quran via Facebook, Twitter, TikTok. Yes. Youngsters know better than me. And the next question is very, very important. Do you really think where you are getting the translation from? You read Quran, the Arabic text, most of us will not be able to understand, and not including Abba.
but most of us will not be able to understand. So we rely on translation. So do we ponder on where are we getting the translation from? It's a very serious thing. Do you ever think about what effect it can have on our life and, very, very important, faith? Now you must be thinking, what has the translation got to do with the faith? My faith is still, it's very brave, very firm, no one can shake it, let alone anyone can make it fall. No one can even shake it. My faith is very, very strong. But with the translation, the faith can be changed just by the translation only. You don't have to change the Arabic text. There are about 100 plus languages the Quran has been translated into. And there are about 100 plus translations of Quran in English language itself. So all the translations are not the same. Are they? No, they differ. How? So this is just a little background of the first Quran translation into European language was in Latin, and I'm going to skip this part. Later on you can come to me, I can give you all the information. So this I'm just going to skip at the minute because the topic is vast and I have very little time. And this is the first translation into English language, and that was done in 1649. And that was done from French translation. So the Quran was translated into French first, and then it was translated into English. So when it was translated into French, I would like to ponder here with the very important thing here. The person who translated the Quran into French, he wrote, he wants Christians of their enemies, describes the Quran as the hearsay of Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if you can see the last line, and tries to justify why he published the dangerous book. So he translated Quran into French. However, he is portraying it as a dangerous book. He labeled Quran as dangerous book. So you can understand what the translation might have been. The next thing is the challenges one faces when you would like to translate any text, let alone Quran. The person who translates, he needs to be fluent in both the languages, the source language and the destination language. If he is either weak in one of the languages, then he'll not be able to do the justice. And he also has to have clarity about what he is translating. He should have deep understanding of the subject. He should have strong written and communication skills. If not, then he'll not be able to convey the message. And he needs to have deep understanding of the grammar as well. And Quran is actually in Arabic. It was revealed in Arabic. And we know Arabic language is one of the toughest grammar. And if he doesn't have deep understanding of the grammar, then he will be making a lot of grammatical mistakes. And he needs to have vocabulary in both the languages. If he is lacking in any of the language, then the translation will not be as it should be.
The person who is translating, he also needs to have deep understanding of the historic evidences. And he needs to do a lot of research into what was going on at that time. And he needs to take the scenarios, the historical background, and he needs to give attention to detail. This is very, very important once again. If he misses a small thing, then the meaning of the sentence will completely change. How? I'll go through the examples later on. And there's one more very important point, that it's very important for a person who is translating that how just that person is. If he is biased, then he will translate into his own personal interpretations. When he does that, then he will be translating according to his agenda, rather than what is the message in the Quran by Allah. He also needs to learn continuously in order to improve himself, in order to see what the other ulamas are talking about the particular verse, if he is referring to any one verse. And the Quran is in a flow, it's in a rhyme. Quran is a miracle, is a mu'jiza. It's not nazm, it's not nasr, it's something unique. Even the poets of the time, they were amazed about Quran. There was a market named Bazar-e-Akas. Over there, people used to go every year and they used to sell the things, and after selling in the night, they used to start reading poetry. And the poetry was at its peak at that time. And they used to write 1,000 ash'ar on one topic. For example, they see the tail of a horse and they write 1,000 ash'ar on it. They see sunrise and they write 2,000 ash'ar on it. And few doesn't even know how to write, so what they used to do? They used to just by heart it. Can you imagine 2,000 ash'ar on one topic? A person is just in his memory, he's reading it. So the poetry was at its peak. At that time when Quran was revealed, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he went to Bazar-e-Akas and he said, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. And the people of Makkah, they were amazed. They said, this is not Nazm, but this is not Nasr. So what is it? And they added one sentence to it. Hada la kalam al-bashar. The text which is Surah Qasr is not the text of a human being. And then when Rasulullah said, this is actually not the text from human being, this is the word of Allah, they said, no, we don't believe you. Language evolved over time. Every language. The language evolves over time. So the person needs to be in a state that he needs to understand the language at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he needs to understand what the small words mean about at that time. The things might have been changed today,
but he needs to be aware what was the meaning of this word at that time. And he needs to have cultural knowledge and sensitivity about different topics. And lastly, the very, very important thing, Quran is the word of Allah. So the limitation of unable to comprehend the word of Allah, that will always be there with the Quran. A person can translate from one language to another language, but one person is translating the text of Quran, which is the word of Allah, then he needs to be very careful, because there is a hadith that every ayat has 70 meanings to it. So I can say, I understood this verse, but what does that mean? I understand one meaning of it. But can I say, this is the meaning what Allah implies? No, I can't. That's why you can see after translating the Quran, the Mufassirin, after giving the tafsir of it, what do they say? Wallahu a'lam. This is the best I could have done. But what is the actual meaning of Allah? I don't know. Allah knows the best. Quran is inimitable. You will not be able to comprehend it. You can never be. And Amir al-Mu'minin in Islam says, Rasulullah has shown me 1,000 meanings of each ayat, of every verse, 1,000 meanings. And I have opened 1,000 doors from each of the doors. So you can imagine 1,000,000 meanings of every verse. And these numbers are just there for our understanding. Basically, Imam is saying that the meanings of the Quran are infinite. You can't comprehend it. So we'll move on to 3 examples I would like to give. The first one is Ayatul Ghurra. Ghurra is the thing which shines, which is at front, which is at display. For example, our forehead is also known as Ghurra. Why? When you see a person, what do you see? What do you recognize a person with? With the face. And the first thing what you see on the face is the forehead. And there is a nur on the forehead. Anything with which you are known as, which is at the front, is known as Ghurra. And Ayatul Ghurra means an ayat with which the Quran is known as. So there are a few verses there, out of which I've chosen one. It's called Ayat al-Tathir. It's a very famous ayat. You must have heard about it. It's from Surah Al-Ahzab, Surah number 33, ayat number 33. Very easy. 33, 33. If you add all of them, it becomes 12. It's easy for referencing. And from the verse, the part which I'm interested in is Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. You must have heard this ayat many times. You must also have heard the translation of it many times. But let me put forward few examples of the translation. So the first one is
Allah intends, so I'm doing the translation of only the part that I've made the ayat in red. So Allah intends only to remove from you the impurity of sin in bracket, O people of the Prophet's household, Prophets in bracket, and to purify you with extensive, again in bracket, purification. And this is the translation from Sahih International. So you can ponder on the word remove. Allah intends only to remove. The next translation says, Allah may He be glorified, only intends to remove harm from you. You see, the translation is now changed. Do you think is exactly the same thing? No. Remove harm from you. So first one says remove impurity, but the second one says remove harm from you. So for example, I read remove impurity. So my understanding will be, oh, Allah is actually cleaning the impurity from this person. But for example, Ayan read the second thing, the second translation, and he will say, no, Allah is only protecting them. Allah doesn't want this person to be harmed. So that's why he says Allah only intends to remove harm from you. So you see how the understanding is changing, and it's completely on the basis of translation. Because the words of Quran is the same. He is reading the same thing, I'm reading the same thing. But because of the different translation, everything is changed. And the next one, surely Allah wills only to put away indeed from you abomination. And then he continues over there and says population of the home. Which home? He is not specifying it. So again, the translation is changing. The first one says in brackets, Prophet's household. And the second one says, the second one actually doesn't refer there. So it says, and wants to purify your souls. So it doesn't even mention which souls. You see, all three translations are different to each other. And I've given the credits to all the translators. So we'll see more examples of the translation. Next one says, Allah's wish is to remove uncleanness far from you, O folk of the household. So now, again, it's a complete different thing. The next one says, and Allah only wishes to remove all abomination from you, ye members of the family. Whose family we are talking about? There is no mentioning at all. There is nothing clear there. With the translation, you can't understand. The next one, Allah merely wants to remove any blight from you, since you are people of the Prophet's house. Now he's giving the reference to Prophet in the bracket. And then the last one in the English says, Allah only intends to keep the cause of evil away from you. Now evil can be understood as buri nazar, right? So Allah just wants the buri nazar to be away from you. Evil can be understood as shaitan. So Allah wants shaitan to be away from the Ahlul Bayt. So what does Allah wants? Nothing is clear with the translations. The more translations you pick, the more confused you will be. I've got a few examples in Urdu as well. Let's have a look of a few of them. पैगंबर के अहले बैत, पैगंबर ब्रैकेट में
खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी, अब इसके आगे देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है, नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। ये भी एक ट्रांसलेशन है। अल्लाह तो बस यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि वो दूर कर दे तुमसे नापाकी और तुम्हें खूब अच्छी तरह पाक कर दे। So most of the translation what we have seen till now, it's talking about removing uncleanness, removing impurity. Most of them. The next one says, Allah यही चाहता है कि दूर करे तुमसे गंदी बातें। Now, it is completely changed. गंदी बातें। पहले कह रहे थे कि गंदगी को दूर करें, मैल कुचैल को दूर करें, अब कह रहे हैं गंदी बातें दूर करें। तो ये आपस में खुद ही कंफ्यूज हैं या हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? So with the ayat, I would like to go back to the ayat. If you can see this ayat once again. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. Now, those who know the Arabic grammar will echo my words. Agha knows better. If it's about removing the uncleanness, if it's removing the impurity, then the word here should be إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ مِنْكُمُ الرِّجْسَ, removing away. But what Allah is saying, Allah is not saying minkum ar-rijs. Allah is saying ankum ar-rijs. What does that mean? Here Allah is saying to keep away the impurity from you, not removing. When you say remove, then that means the impurity was there. Now Allah is removing it. No, Allah doesn't imply that. What does Allah say? Allah says ankum ar-rijs, to keep it away from you. Always keep it away. Durud bhejega Muhammad wa ali Muhammad. I have two more examples, but I'm not going to go in that much depth as I've went to the ayat here. The next example I would like to give is ayat Wilaya. Again, this very famous ayat from Surah Ma'idah, ayat number 55, where Allah says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama waliyukum Allah wa rasuluh, وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. And here, I'm interested in one word, waliyukum. Just one word, the second word, waliyukum. So we'll see the translation from Sahih International. It says, your ally is none but Allah. You see the word? And then I take example of Ali Qari Qurai. He says, your guardian is only Allah. You see the difference between Ali and guardian. It's a huge difference. And many people have different translations of wali. And from there we have many translations of Mawla as well. Man kuntu Mawla fahadha aliyun Mawla. So without going deep in all the translations, I have made a list of it from Quran.com. From out of 15 translations, 3 translated wali as guardian, 4 has translated it as friend, 2 as ally, 2 patron, 1 protector, and 2 helper.
all have different meanings. The whole context is changing. So 12 translated Rakiun as bow. This word actually I should have mentioned earlier on. So the last word you can see, Wahum Rakiun. So I've made a list of that as well. So 12 of the translated Rakiun as bow. However, 5 has translated as humble. Now, bowing and being humble is completely different thing. Bowing, when Imam Ali Islam was bowing down, he was in the state of namaz. And at that time, when person came and questioned, so Imam put forward his hand and he took the ring. So I'm not going to go into the details of what ring it was, the person who came, who he was. So I'm not going to go into that detail because that's not my subject at the minute. But you see the context changing completely when bow is translated as humble. Being humble is completely different thing. It's not in the state of ruku. And here I would like to give a small disclaimer. Some of the figures doesn't add up to 15 because some translators stated 2 possibilities. So they have said humble and bowing. So moving forward, the third example is the verse of wuzu. The ayat here, again, I'm not taking the full ayat, it's just the initial part of the ayat of Surah Ma'idah, verse number 6. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsulu. Remember the word faghsulu. Wujuhakum wa aydikum ila marafiq wamsahu birusikum wa arjulukum ila al-ka'bayn. So 2 words have been used, which are at the start of the second and third line, which are faghsilu and wamsahu. 2 different words have been used. But we'll see translations from Sayyid International. O you who have believed, when you rise to perform prayer, wash your faces and your forearms to the elbows, and wipe over your heads, and wash your feet to the ankles. So here you can see the wash and wipe have been used. Is the equivalent of faghsilu and famsahu. So here the first time it says wash your faces and your forearms. And then it says wipe over your heads and then wash your feet to the ankles. But if you go back to the ayat, you see فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. And then you see وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُوا إِلَى الْكَعْبَيْنِ. So you don't see the word فَغْسِلُوا appearing another time. However, in the translation you have the 3 words there: wash, wipe, wash. So 1 wash has been added. And the translation from Ali Quranic: O you who have faith, when you stand up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, and wipe a part of your heads and your feet up to the ankles. So he doesn't use the words 3 times here. He doesn't say wash, wipe and wash. He only says wash and wipe, as it was in the Arabic text. But when you add a small word, a little one word of 4 letters, how much difference is going to make? Because this is the basis of the ayat is based on how you do wuzu. And if your wuzu is not correct, your namaz is not correct.
So the whole life, you read all the namaz, can be incorrect because of one 4-letter word. So you see how important the translation is. So again, I've compiled a list from Quran.com. So out of 15 translations, all say the feet should be washed. All of them says the feet should be washed. 9 place wash in brackets, and 6 do not. So in the conclusion, I would like to say why there are different translations, why that there are different meanings in the translations. Why? Because as I've gone through one of the examples in Ayah Wilaya, there's no mention about the name of any personality in the ayah. It's about the characteristics one possesses. And now, if the name was there in the ayah, then everybody will keep his name as Ali. Because it will be very simple. Like, for example, in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, said to Imam Ali, Ya Ali, anta bimanzilati Haruna bin Musa, illa la nabiya ba'di. So I'm skipping the first part. I'm not going to the details of it. The Prophet said, this is known as Hadith Manzilat al-Fard. The Prophet said in the second part, you are same as me too, as Harun, except there will not be any Nabi after me. He used a word, illa la nabiya ba'di. So one person came after the Prophet and he said, you know, Rasulullah said, la nabiya ba'di? And everyone said yes. Rasulullah said, la nabiya. La means no. Everyone knows that. And everyone said yes. Prophet said. And he said, my name is La. I am La that Rasulullah referred to. He said, La Nabiya Badi. So there will be a person whose name will be La, who will be Nabi after me. So if name was there, everyone can keep their name. But the characteristics is very difficult to attain. That's why Allah always referred with the characteristics. However, what they have done, they have changed those characteristics. And they have changed not at one place, at many places. And in order to change, they have to keep doing this. Yeah, so you might have a lot of Q&A questions in your mind, and I'll be happy to take it after the majlis, but for now I'll carry on. So because of the books of Imam Ali alayhi salam, they have to change the ayat. They can't change the ayat, can they? They can't change the ayat. They have to keep the words as it is. Because there are many Hafiz al-Quran and there are many Muhafiz al-Quran. And the biggest of all is Allah Himself. Allah has taken the guarantee that I will keep, I am the Muhafiz of Quran. I'll keep the Quran as it is. So Allah protects the Quran Himself. So can they change the Quran? No, they can't. So what they can do? Change the translation. It's very simple. Ayat was revealed, it was referring to Imam Ali Islam, and they have changed the misdaq to someone else. It's very easy. If you have media, if you have power, and if you have wealth, you can do that. And few people in the history tried with all of them. They had the best media in their hand. Not media of social media I'm talking about.
the media at their time, they used to give calf to the children to play with, and they used to give the name, this person has given a calf, and children used to be very, very happy. They used to love it. And then after spending a couple of years with the calf, when it's growing and the children is growing and they have a very intimate bond with them, suddenly soldiers used to come and take away or kill them in front of their eyes. And when they used to ask, why are you killing? Said, we don't know, we just got an order to do this. Who did you got the order from? And these children are crying. They're saying, please don't kill. Who did you get the order from? They're saying, the order was given by Imam Ali. Now you see the hatred a child will have towards Imam Ali. With this hatred, they grew up. And these were Kufis and Shamis who later on came towards the battlefield of Karbala. Now I'm going to come to the Masaib, so I'll be moving on to Urdu. And I would like to apologize for the English audience. جو ظلم کربلا میں ہوا وہ ظلم آسان ظلم نہیں تھا. وہ ظلم ایسا نہیں تھا کہ جو پیسے کی بنا پہ کیا جا سکتا ہے. نہیں, وہ ان کے دل میں بغض تھا. وہ بغض کی بنا پہ ظلم کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں, رسول خدا نے احادیث میں حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کرو, اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت کو چاہو, اہل بیت پہ جانثار کرو. امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ اہل بیت پر ظلم ڈھاؤ, اہل بیت سے بغض و کینہ رکھو, اہل بیت سے حسد کرو, اہل بیت کو اذیت دو, تب بھی اس سے زیادہ ظلم نہ کر سکتے جتنا انہوں نے کر دیا ہے. اور یہ کسی عام انسان کا جملہ نہیں, یہ معصوم کا جملہ ہے. چوتھے امام فرما رہے ہیں. امام سے جب بھی پوچھا جاتا مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی, تو مولا ہمیشہ کہتے الشام الشام الشام. توجیہ کرنے والوں نے کہا کہ اس سے مراد دربار شام, بازار شام, زندان شام. ارے کربلا جیسی, کربلا کے باوجود امام فرما رہے ہیں کہ کربلا سے زیادہ مصیبت شام میں آئی ہے. تو ایسا کیا ہوا شام میں؟ وہ آج پہلی سفر ہے, آج ہی وہ تاریخ ہے جب بیویوں کو دربار میں جانا پڑا. تو میں دربار کے, بازار کے چند مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بازار سے جب بیویوں کو گزارا جا رہا تھا تو کوٹھوں سے جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ باغیوں کا گروہ آیا ہے. تو کوٹھوں پر سب لوگ چڑھ کر پتھر پھینکتے ہیں, برے الفاظ کہتے ہیں, گرم پانی کر کر پھینکتے ہیں. جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ صوب و شتم کرتا, اور اگر کوئی ترس بھی کھاتا تو صدقے کے لیے کھجور پھینکتا. ارے آل رسول اور کہاں صدقہ. لیکن اسی بازار میں سے امام سجاد کے ہمراہ بیبیاں گزرتی رہی.
کربلا میں ایک مرتبہ تلوار سے شہید ہونا اور ہے، بازار میں ہر لمحہ شہید ہونا اور ہے۔ بازار طے کر کر دربار کے دروازے تک آ گئے۔ وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الساعہ۔ باب الساعہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ بیویوں کو یہ کہہ کے کھڑا کیا گیا کہ ابھی انتظار کرو کہ دربار کو سجایا جا رہا ہے، پہلے دربار سجے گا اور آپ کو بعد میں بلایا جائے گا۔ بیویاں وہاں پر 72 گھنٹے کھڑی رہی ہیں، 72 گھنٹے، 72 آورز۔ ارے چشم سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی تھی بند، اشقیاء پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے تھے۔ 72 گھنٹے کے بعد امام کو آ کر شمر ملعون نے کہا کہ سجاد دربار سج گیا ہے، زینب سے کہو کہ دربار میں داخل ہو جائے۔ جیسے ہی آواز بی بی زینب کے کان تک پہنچی، بی بی زینب نے کہا بیبیوں آؤ، میں دعا کرتی ہوں، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، آمین کہنا۔ بی بی ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہ رہی تھی، امام سجاد آگے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ جیسے بہن نے بھائی کے سر کی طرف نگاہ کی، امام حسین کے چہرے سے اشک جاری تھے۔ امام کہنے لگے بہنا صبر کرو، میری قربانی کو رائیگاں نہ جانے دو۔ اگر بی بی وہاں دعا کر دیتی تو اموی کوئی نہ بچتے، یزیدی سارے وہیں پر ختم ہو جاتے، لیکن ہائے صبر زینب، یہاں بھی صبر کیا۔ اب زینب ہے اور دربار ہے، دربار میں پہلا قدم رکھا۔ علی کی بیٹی نے کیا دیکھا کہ 700 کرسی نشین دربار میں موجود ہے، جگہ جگہ سے ڈیلیگیٹس بلائے گئے ہیں، سب لوگ آئے ہیں کہ تماشا دیکھیں کہ باغیوں کو بلایا گیا ہے۔ ایک شخص چوتھے امام کے پاس آ کر صبح و شتم کرنے لگا، امام خاموش ہے، جانتا نہیں تھا، صبح و شتم کر رہا تھا۔ امام خاموش ہے، جب وہ صبح و شتم کر چکا تو امام نے کہا اے بھائی کیا تم نے قرآن پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھی ہے۔ اس نے کہا تم نے آیت ولایہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ میں نے پڑھی ہے۔ امام نے کہا کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے تعجب سے کہا کہ آیت تطہیر تو میں نے پڑھی ہے لیکن تم سے کیا مطلب؟ امام نے کہا کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم پر ہی یہ مصیبت ہے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ امام نے کہا کہ کیا تم رسول کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں رسول کو جانتا ہوں۔ تو کہا کہ رسول کے نواسے حسین کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، اور یہ بیبیاں جو دیکھ رہے ہو یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ زینب نے پہلا قدم رکھا دربار میں اور یزید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے یزید کے پاس پہنچی، یزید اپنے بندر کے ساتھ کھیلتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت اپنی تعریفیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ امام شہزادیوں کے ساتھ خاموش کھڑے ہیں، یہ اپنے فضائل پڑھتے جا رہا ہے۔ پھر اس نے درباری خطیب کو حکم دیا، کہا کہ تم منبر پر جاؤ اور جا کر بیان کرو کہ کس طرح سے کربلا میں جنگ فتح کی۔ درباری خطیب کھڑا ہوا، اس نے لشکر یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کیا۔
جیسے فضائل وہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ اس کے خطبے کو روکتے ہوئے، زنجیروں کو ہلاتے ہوئے ایک آواز آئی، کہا یزید کچھ میں بھی کہہ دوں؟ یزید نے کہا نہیں نہیں، اجازت نہیں ہے۔ درباری جو تھے وہ کہنے لگے کہ یزید تو تخت پر بیٹھا ہے، یہ زنجیروں میں ہے، یہ کیا کہہ سکتا ہے جو تم اتنا خوف کھا رہا ہے؟ یزید کو پتا تھا دل میں کہ اگر سید سجاد کو کہنے کا موقع ملے تو یہ دربار میں انقلاب برپا کر دیتے۔ یہ کہہ رہا تھا نہیں، لیکن دربار کے جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اصرار پر یہ اپنے آپ کو روک نہ پایا، اس نے کہا کہ اجازت ہے، کہہ دیں۔ امام نے لکڑیوں کے انبار پہ چڑھ کر کہا کہ اے خطیب، تم نے دنیا کے چند روپیوں کی وجہ سے، چند سکوں کی وجہ سے دین کو بیچ دیا، تم نے دنیا کو غرق کر دیا، تجھے نہ دین حاصل ہوگا نہ دنیا ملے گی۔ امام نے کہا تو جس کو منبر سمجھ رہا ہے وہ لکڑیوں کا انبار ہے۔ امام کھڑے ہوئے، امام نے کہا کہ یہ کون سے شریعت کی بات کر رہا ہے، یہ کون سے دین کی بات کر رہا ہے؟ اے یزید بتا، تیرا نانا محمد تھا یا میرا نانا محمد؟ جیسے یہ کہنا تھا دربار میں ہنگامہ ہو گیا، درباری سارے ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کون ہے جن کو باغی کہہ کر لایا ہے؟ ابھی تک وہ سمجھ رہے تھے باغی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جن کو باغی کہہ کر لایا ہے۔ امام نے کہا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ۔ جیسے ہی کہا علی و فاطمہ، سارے درباری پریشان ہو گئے، حالات متغیر ہوئے۔ یزید نے کہا کہ اذان دو، میں حالات کو قابو میں نہیں کر سکتا، اذان دو۔ 7 جگہ سے بر وقت اذان دی گئی۔ جیسے اذان ہوئی، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، امام خاموش ہوئے۔ امام نے کہا کہ ہاں بزرگی صرف اللہ کی ہے۔ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا بے شک اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ ہی خدا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، امام نے کہا یزید بتا یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا؟ بس یہ کہنا تھا کہ ہنگامہ ہو گیا۔ ایک شخص جو وہاں پر بیٹھا تھا وہ عیسائی تھا، کہتا ہے کہ 500 سال گزر گئے ہیں، میں عیسائی مذہب کا پادری ہوں، اور میں جہاں پہ قدم رکھ کر ہٹاتا ہوں لوگ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھ کو لگاتے ہیں۔ اے یزید ایسا کیا ہوا کہ رحلت رسول کے 50 سال بعد تو نے انہی کے نواسے کو قتل کر دیا؟ وہ حالات برپا ہوئے کہ یزید سے سنبھل نہ پایا۔ دوستو، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا ایک جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کو خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے سوچا کہ خون کے آنسو کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سوال ان کے ذہن میں تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ کاش میں امام زمانہ سے پوچھوں، اور ایک مرتبہ وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں امام زمانہ ہے اور یہ سامنے کھڑے ہیں۔ عالم دین نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا مجھے بتائیے کہ انسان خون کے آنسو کیسے رو سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ اشک جب بند ہو جائے تو خون نکل آتا ہے۔ امام نے کہا کہ کون سی ایسی مصیبت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے آنکھ سے خون نکل آتا ہے؟ امام کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ عالم دین نے حالت امام کو دیکھا اور کہا کہ مولا آپ صرف اشارہ کر دیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا 2 ننھے شہزادے اون و محمد کا تڑپنا آپ کو خون کے آنسو بلاتا ہے؟ امام نے اشارہ کیا نہیں۔
کہا کہ کیا آپ کو قاسم کے پامال ٹکڑے خون کے آنسو رلاتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں. کہا کہ کیا آپ کو علی اکبر کے کلیجے پر نیزے کا پھل خون کے آنسو رلاتا ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہا کہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے شانے؟ امام نے اشارہ کیا نہیں. کہا کہ کیا امام حسین کا کند خنجر جو امام حسین کے گلے پر روا تھا وہ آپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے؟ کہا نہیں. تو یہ تڑپ کر کہتا ہے کہ مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ امام تڑپ کر کہنے لگے کہ شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں درباروں میں بے پردہ چلا جانا یہ ہماری میراث نہیں، یہ ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہے. حافظہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید باقر علی، قیصر سلطان، سید واجد حسین زیدی، بانو بیگم، ملکہ بیگم، سید جاوید حسین زیدی، انجم سلطان نقوی، شمیم علی سمر، سید توقیر علی، سید ماجد علی نقوی، سید صغیر الحسین زیدی کی ارواح کو شاد فرمائے. آج دفعہ ممی جی ثابت کریں گے ان لوگوں کی جو بیمار ہیں بہن. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ امیجید کا ورد کریں شاہینہ رضوی اور ہما نقوی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے زادہ ویکشف السوء عما یجیب المضطر زادہ ویکشف السوء. بابا زبلا ماتم حسین.